Tutaj wyklikaj ten projekt im, zobacz jakie tam są potrzebne części, a zamów im te części, a wypełnij formularz zamówienia, a wypełnij ten formularz, a wypełnij tamten formularz. Wszystko było tak naprawdę od szablonu, tylko się tam adresy i poszczególne dane zmieniały. No i ja przychodziłem do domu i byłem tak odmurzczony, byłem gąbka totalna. A od kiedy wróciłem do jazdy ciężarówką, no to ludzie mówią, a to jest proszę, też praca odmurzająca, no ale ja śmiem twierdzić, że w tej mojej pracy jeździ ciężarówką. Podcast Okopres. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja Okopres działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej. Dzień dobry, przy mikrofonie Agata Kaspralewicz. Zapraszam na raport z przyszłości, a więc dźwiękowe opowieści o tym, jak zmienia się świat. Rozdział pierwszy. Czy matka może być feministką? Jeide była młodą kobietą pełną temperamentu, niezależną finansowo i aktywną. Angażowała się w sprawy polityczne, leżał jej na sercu. No co za kurwa debile! Usually interesting argument involving Irish immigrants. No do kurwy! And trans, famous and anonymous. This variety has led to an increasing acknowledgement that misogyny takes different forms and that not all women have it. I Polska i Węgry do tej polskiej prokuratury nie przystąpiły. Oto jest taka inicjatywa, która jakby nie jest obowiązkowa. Można było do niej przystąpić, można nie było. Kilka krajów nie przystąpiło, w tym Polska i Węgry. Komisja zwraca uwagę na to, że to jest bardzo istotny element potem przy ocenianiu, czy praworządność zagraża interesom finansowym i czy nie. Bo jeśli nawet w Bułgarii i Rumunii mamy korupcję, ale jeśli mamy tam wolne sądownictwo, albo nawet mamy wątpliwości co do tych wolnych sądów, ale mamy europejską prokuraturę. The conversation bounced from his book sales, higher per capita in the UK than in the US, to people's irrational fears about nuclear energy. Chernobyl killed about as many people as coal emissions kill every day, to Woody Allen. Can you mention Woody Allen these days? I think you can mention Woody Allen. For one thing, he was almost certainly innocent. Afterwards, Pinker showed me a study, where a large swathe of fabric the color of... Bardzo dobre kontakty na tych terytoriach. Jak mówię na przykład o Francji, o Niemczech, o Holandii, ale również o już nie członku Unii Europejskiej, ale o Wielkiej Brytanii, która w tamtym regionie akurat ma bardzo dobrze rozbudowaną sieć dyplomatyczną i na pewno jeżeli byśmy chcieli skorzystać z pewnego rodzaju wsparcia, ale to, tak jak powiedziałem, to jest kwestia europeizacji i Unii Europejskiej, to na pewno Wielka Brytania, patrząc na długofalowe korzyści z takiego działania, na pewno również by tutaj mogła Absurd. Ja sądzę, że on sobie z tego świetnie zdaje sprawę, ponieważ jak na razie, jak większość ludzi działających w takiej tendencji myślowej ma propozycje wyłącznie negatywne. To zawsze jest najłatwiej. Zawsze powiedzieć, należy wystąpić z NATO, należy wystąpić z Unii Europejskiej, należy... On to mówi, tak? Mówi wprost, tak. To ostatnio nawet powiedział rzecz zupełnie zdumiewającą, mianowicie zbyt wiele władzy mają w tej chwili te systemy przeciw... Being the first one, and hopefully you're the first of many more cities to adopt these measures. Yeah, it really is amazing. I mean, of course, I'm partly going on memory, but even just like in the part of Connecticut where I live, when we were kids,
You definitely could like clearly see the Milky Way, and but the night sky was just completely different than what it is today. There is so much more light pollution, even in the suburbs. Like, we're not in the big city. Just you can see the stars, but like you can't really see like near any large town or city. You couldn't see it. Yeah, we drove a half hour, 40 minutes away from where we were just to escape the light pollution, enough to be able to see what was frankly the greatest sky I've ever seen in my life. Yeah, here in LA I drive it was like a 2-hour drive in order to do any sort of observing. Most people in LA, well, most big like stargazing fans kind of know this spot in Fraser Park, which is like 2 hours. And it's really only because the mountains sort of block. So you can judge where I am. I'm still going along the shore, yes. It's nice here. Okay, there's a stone bridge here. Yes. Yeah. Okay. And I see the sign Baci Ban on the left. Yeah. So yes, that's Baci Ban Our particular stand. So anyway, that's it, Steve. Take it away, my friend. All right, one quick email before we go on to the interview. This email comes from Patrick, and Patrick is asking about a comment that we made on the last episode about the Russia Today news outlet, which I characterized as propaganda. And he says, regardless of which news source I am consuming, I will always try to take into account the ownership of the source and any political or economic agenda that might be in play. Information is serving some purpose. So by that definition, I mean, and I'm not saying this to like ruffle anybody's feathers, but Fox News is definitely a propaganda outlet, right? I mean, I would categorize its whole purpose is to promote an agenda, a particular ideology. But again, you get to, that's just their editorial stance, right? And there are. So but that's not news. So, news by definition is not editorially to deliver an ideology. That's the opposite of news. Or the other, I think the more features you have of an actual propaganda outlet. So I think for me, that milestone where like, if you get beyond this point, you're definitely in the propaganda zone, is when you evaluate a news story, what's the most important thing? Is it how reliable, how well sourced, how newsworthy this is, or is the most important thing, or the same lives I lead, right? It's the same thing, same problems that I have, these guys had, and these same women have. Women magicians are part of this too. So I really acquired this big collection and fell in love with it after I got it, and then it's now 5 times the size. Trying to find a way to tell these stories way before the book, make them interesting, to put these people on whose shoulders I stand upon, put their stories, bring them to life. Really amazing. All right, thank you guys. Thanks, guys. Thank you. Thank you. It's time for science or fiction. Each week I come up with 3 science news items or facts, 2 real and 1 fake. And I challenge my panel of skeptics to tell me which one they think is the fake. And you all could play along from home too if you wish. We have a theme this... Że to nie jest bezpieczne, że będziesz miała jakiś tam atak drgawek. To są w ogóle rzeczy, które się nie dzieją. Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że do 12 tygodnia ciąży, przerywanie ciąży w domu, tablet... Outside the gates, it sounded medieval. Like Constantinople, Kabul was under siege. The messages kept coming in. They're outside the gates, but they don't want to fight. They want to deal with the government. They're on the outskirts of the city. They want to take the city without firing a shot. They are inside the city. A friend sent a video he had made walking around his neighbourhood in Kabul. The normally bustling streets were deserted. You could hear the tension and fear in his voice as he quietly described the scene. People were flooding to the airport, and a friend who was supposed to fly out that day panicked when her flight was cancelled. All commercial flights had been stopped, she texted me.
Pictures of hundreds or maybe thousands of people waiting outside the airport flashed up on the news. I was in constant correspondence with family and friends who were still inside Afghanistan. What will become of me? One asked. I was a policeman. For months, people had been afraid about what was coming. Groups of civilians and aid workers had started circulating lists of journalists, judges, NGO workers, artists, and women in Afghanistan who had actively stood up for human rights, democracy, and the state. These were the people who had spent decades building the country's institutions, and now they needed to... Ale i mojego. Jestem w szpitalu od 8 dni, ale leczenie nie pomaga. Jest wiele wydatków. Klinika pokryła koszt leków, ale 2 moich małych dzieci jest właśnie z nianią. I kto odda mi za to pieniądze? Nalegam na odszkodowanie. Moje zdrowie z każdym dniem się pogarsza. Po 2 dniach zdjęcia zniknęły, więc miałem obawę, że prawdopodobnie stało się Przypomniał mi Pan taką sytuację z czasów moich studenckich. Miałem taką fazę, intensywnie słuchałem Milesa Davisa i jakiś kolega miał jakąś grę komputerową na komputerze i tam przez kilka dni rzeczywiście Panu z nas się wciągnęło w tę grę. To była taka gra o charakterze, powiedzmy, biegam bronią i strzelam. Słuchałem sobie tego Milesa Davisa, chyba jednej z jego ostatnich płyt. I do dzisiaj mam tak, a wiele lat już minęło naprawdę, że jak słucham tych utworów, to mam przed oczami człowieka z bronią, który biega. Niestety sobie zanieczyściłem sobie tę głowie jakoś intelektualnie. Nie mogę się pozbyć tego wrażenia, że Miles Davis biega z bronią. Jakby Pan miał jakąś radę, to chętnie usłyszę, jak sobie z tym poradzić. Pomóc, to znaczy ludzie jednak słuchają, patrząc, wąchają. Tak, ty się zatrzymujesz na ten. Nie. Co za buraki. To jest właśnie to, co w tych podcastach było, że to był ten wypadek, że... Sama w domu, dziecko się nie liczy. Tylko właśnie jak nie ma Marcina albo jak nie ma nikogo innego, to nie mam pierwszeństwo, to co mi się tak Ja mam pierwszeństwo. Ja puściłem tą ciężarówkę i wszyscy myśleli, że ja już tu w ogóle zostanę do jutra chyba. Nie wiem, ja mam cholerną inne skojarzenia do różnych rzeczy. Patrzcie, sarenki po lewej. O. No Kółku, ty jesteś medialny i po prostu to jest dla ciebie... To jest mój żywioł, nie? Tak. Ja pierdolę. To jest jeszcze jeden pretekst, żeby zaistnieć. A Sławek tylko powie, żebym to jeszcze robił bardziej jak robię. No mi się to podoba. Nie, bo ja... Ktoś tu na zakupy jedzie. O.
mostu może ci powiem. Sytuacji, także w galaktyce M51 może być więcej. Teraz naukowcy przeglądają tylko, no chciałem powiedzieć stare, ale mówiąc stare nie mam na myśli sprzed dziesiątek lat, tylko te materiały czy te dane, które mają do dyspozycji i poszukują podobnych sytuacji. Natomiast rzeczywiście odległość robi gigantyczne wrażenie, przynajmniej na mnie. 30 milionów lat świetlnych, podczas gdy no, inne wszystkie są w naszej galaktyce i to stosunkowo blisko. No, ta najbliższa nam Proxima Centauri B, zresztą gwiazda, zresztą planeta masowo i strukturalnie bardzo podobna do naszej Ziemi, tylko cięższa, krąży wokół gwiazdy, która znajduje się 4,2 lata świetlne od nas, więc to już jest takie łatwiejsze może do wyobrażenia sobie. Decided a hill because of the landslide. As he took me back to where his home once stood, we gazed out at the misty mountains. Just like Sophia, Aperture's loss is also compounded. He didn't just lose his home, he also lost his neighbours. The entire family of 6, spanning 3 generations, washed away as their house tumbled down the valley, the landslide showing its force. The Otten Kalals, a couple. With us, because one of our actors had recently played their part. Our first instinct was to help out a fellow Broadway show. But could we really take an actor out of our bubble and let them into a show in which cast members were testing positive? We decided we couldn't take that risk. There is an anxiety across the whole industry that goes far beyond traditional first 9 years. As previews approached, we worried whether audiences were really ready for this. Would families used to isolation and private... It's estimated that around 70,000 children a year were being born HIV positive in South Africa. Most are likely to live beyond their second birthday. It had already been proven that antiretroviral medication could prevent an HIV positive mother from passing on the virus to her child. And in fact, one drugs company had offered the drugs for free to the South African government. With higher support to roll out a national program using the drug Dumbarton or any other appropriate drug to prevent mother-to-child HIV transmission. And it was after that program began. I often cite that as an example of the power of law and the power of social mobilization. It was a crucial battle that we won and which gave... Professor Salim Abdul Karim, the minister in South African exhibit had lemons and African potatoes and garlic in the actual exhibit. It was an embarrassment that the South African government would go to an international AIDS conference and promote these unproven and nonsensical ways of treating HIV. When we the rest of your HIV is cured. You do have HIV, but it is not sufficient enough to infect the next person. That's why it's important that we encourage people to adhere on their medication so that they keep that undetectable status. I have lived since 2011 with my child and my partner and then my second child. O, tam to jestem, to jest cały, słuchajcie, lodowy kraj dla sknerów. Bo lud, kochani, jest prawie za darmo. Zacznę od siebie, z pierwszej ręki. Ja nie miałam nigdy kontaktu ze sknerusem, ani nigdy sama nim nie byłam. Ja należę raczej do osób, które zaliczyłabym do tych odrzutnych. Jak kogoś bardzo kocham, albo go przynajmniej bardzo lubię, to lubię obdarowywać jakimiś prezencikami. Nawet drobnymi. No i szkoda ci, że no, albo zapraszać na jedzenie kogoś, albo no, this is actually going to happen. So I think it's going to happen. Yeah, so I mean, my concern is the cost. I mean, probably just because they're not using up land, etc. But then the bioreactors are famously massive, expensive. Like there's no point of going the other way, trying to use plants to make things so you don't have to use a bioreactor.
So it doesn't matter if it works if it's going to be too expensive. And you're right, the coffee is made from dried cellular material. Pokazywał fotomontaże. Miały to być rzekomo zdjęcia z paradu zdjęć. Jak się szybko okazało, przynajmniej część z nich nie była prawdziwa. Nie ma w polskim prawie, zwłaszcza... Look how many herons are here. All right, so it's... That's what I like about this job. You're never bored. Motor. Take a picture for my friends. Let me stop. It would be nice to live in it if headlights. Well, that's what it is. He's delivering timber to the forest. What's the point of that? Unless they have some depot there, I don't know. Yeah, they might have a yard or something, yeah. The Polish government is determined to stop the migrants, sending 10,000 troops to the border zone, erecting barbed wire fences with the promise of a €350 million wall to come, having security forces push migrants back into Belarus, which the UNHCR says breaches international law, and declaring a state of emergency in the border regions, preventing outsiders, including media and human rights organizations. Muszę się zasłonić Excelem, powiedzieć, że tutaj tak wynika z danych i tak musiałem zrobić. A zatem, czy automatyzacja pracy zamiast odciążyć człowieka od zadań nudnych, powtarzalnych i rutynowych,
i przydzielić go do zadań bardziej kreatywnych, w których mógłby czerpać pełnymi garściami ze swojego intelektualnego potencjału. Upodobniła ludzi do maszyn, a co gorsza, dała maszynom władzę nad ludźmi. The suppliers were struggling to find them last week, he groused. In the main production hall, which had a red floor and a thrumming air supply, keeping the temperature at a steady 10 degrees, a couple of hundred workers lined 7 conveyor belts. Jahar took me to the middle of the room.